ஷூட்டிங்க்கு முந்தின நாள் நைட் எங்கள் பாட்டி இறந்து போனாங்க. லிட்ரலி மை பார்ட்டிஸ் body was in the house and I said bye to her and I left for shoot. From scratch na நான் தான் என் சேனல் ஆரம்பிச்சேன். Like how to start a YouTube channel அப்படின்னு யூடியூப் பண்ணி. Sun Network was like a golden period for me because அப்போ என்னோட டீம் அந்த நான் ஃபிக்ஷன் டீமில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே such fantastic human beings. A serial or a show or something, it's all like, you know, நம்ம பேர் ஒரு அரிசியில் எழுதியிருந்ததுன்னா அது நமக்கு வரும், எழுதலைன்னா அது என்ன பண்ணாலும் நமக்கு வராது. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இது ஃபீல் ஆகும். Samyu Venkat, where to shop budget ethnic wear? At the moment, if you ask me budget anywhere, I will say Easy Buy because I went there recently and I was stunned by the prices and also the collection and the kind of designs and ellame irundhudu. Like ethnic wear, I remember seeing a lot of you know, really interesting pieces, like really nice, like chic vibe, elegant and like festive, ellame neriya irundhudu. And otherwise I feel like Pondi Bazaar, maybe because I am so connected to Pondi Bazaar nowadays that எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன பொருள் வாங்கணும்னா கூட நான் பாண்டி பஜாருக்கு போய் அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸில் நடந்து அங்கே இருக்கிற கடைகளுக்கு தான் போவேன். லைக் இன் ஸ்டோர், கலர்ஸ் சாய்ஸ், ஐ திங்க் டக்குன்னு எனக்கு பேர்லாம் ஞாபகம் வரலைங்க. அந்த லெஃப்ட் சைடில் கூட ஒரு பெரிய கடை இருக்கும். அதில் எப்போவுமே பயங்கரமான இந்த நார்த் இண்டியன் ட்ரெஸ்ஸஸ்ன்னு சொல்லணும்னு எனக்கு தோணுது. பட் யூனோ இந்த ஷராரா, காக்ரா சோலி அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. சுபிக்ஷா வெங்கட் இருக்காங்கல்ல, அவங்க கூட அந்த கடையை பற்றி நிறைய பேசுவாங்க. எனக்கு ஞாபகம் இல்லைங்க. பட் பாண்டி பஜார் ஐ திங்க் இஸ் வேர் I want to say அங்கே தான் எல்லாம் நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு because I'm so attached to it. Swarna 349, hi Nakshu, how do you handle people who keep asking about good news? So initially when I got married, right, I got very shy about it because I was like, oh, I'm married now and they're asking me about good news and all of that. Good news, okay, but for those of you who don't understand the context, when you get married, sometimes some people keep coming and asking you good news episode la poringa, good news episode la poringa. In what they mean is not a promotion, not buying a house, buying a car or even buying a phone. What they necessarily refer to is having a baby. So when are you going to share the good news that you're pregnant or expecting or something like that? And it's very common, even though not as common as like the previous generation. Sometimes சில ஆண்டிஸ்லாம் இந்த மாதிரி லைக் ஒரு நாங்கள் எல்லாருமே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது யாராவது எனக்கு இந்த கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அவங்க போனதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, அப்பா இதெல்லாம் எப்படி இல்லை இன்னும் கேட்குறாங்க பாருங்கள், நான் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும்போதுலாம் எங்களை இப்படி கேட்டாங்க அப்படி கேட்டாங்கலாம் சொல்லும்போது I do believe that I live in a better era now where there's lesser frequency. But I think இந்த ஒரு perspective la na handle பண்றதுக்கு I have to give like maximum credits to my mom and my mother-in-law because in respective circles they protect me. இவங்க ரெண்டு பேருமே இல்லாத ஒரு சர்க்கிள்ல இருந்து தான் யாராவது என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க. மற்றபடி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட தானே கேட்பாங்க. இப்போ என் மாமியார், நான் கல்யாணம் பண்ணி வந்த வீட்டு சைட்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என் மாமியார்ட்ட கேட்பாங்க. அங்கேயே எங்கள் மாமியார் வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் பண்ணி போட்டுடுவாங்க. அவங்களே குழந்தைங்க, அவங்களே வந்து பிகாஸ் நானும் ராகவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது ஏஜ் இஸ் right now people will think we were very young to get married at that point of time. So adnala she'll kind of like put all of that and be like, they're still so small, let them do it. They have to be happy to be pregnant. It shouldn't be like pressured or forced or anything like that. Similarly my mom as well. My mother's never put any age pressure on me at any point of time. Like இந்த வயசு ஆயிடுச்சு நீ கல்யாணம் பண்ணணும், இந்த வயசு ஆயிடுச்சு நீ வேலைக்கு போகணும், இந்த வயசு ஆயிடுச்சு நீ வந்து குழந்தை பெற்றுக்கணும், அப்படிலாம் ஏஜ் ரிலேட்டடாக எந்த ப்ரெஷருமே எங்கள் அம்மா எனக்கு என்றைக்குமே கொடுத்தது கிடையாது. And I feel like even for people who ask me, apart from social media la in the question வந்து I'm very well auto-tuned in a way. This didn't come from the beginning, but right now, at least in my career, it's been 13 years, 12 to 13 years since I started being a public figure or open to public or something like that, or they had access to my social media or something like that. I am so conditioned nowadays that there are certain questions, certain words, certain statements I will read and it will just fly from my head. Like, I don't know, it's a brilliant state of mind. I'm very proud, touch wood, and I hope it remains like this forever. But be it anything, like
எனக்கு வந்து அந்த டாபிக் பிடிக்கலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 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 டாப்பிக்கை நான் படித்தாலே நான் அதை ஆட்டோ டியூன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இட் டசன்ட் பாதர் மீ. பட் நேரில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் அதுக்காக ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க. இந்த வருஷமே குழந்தை பிறக்கணும், இந்த வருஷமே அந்த மாதிரி எல்லாம். பட் ஐ எம் வெரி கிளியர் அபவுட் myself and I'm very secure about my life and my blessings and my connection with the universe and God and things like that. So I'm okay about it. I don't really handle it because I don't even consider it. I don't even validate it. ஒரு விஷயத்தை நம்ம validate பண்ணா, I think this is the answer to your question. இவ்வளோ நேரம் நான் பேசினால now I'll answer your question. I've come to that part where I don't validate it. So அதனால I don't handle it. That's my answer. Sharanya Bhaskaran. Hi sis, hope you have a good day. How you guys settle if you have a misunderstanding? I'm asking you about you and your husband. Is there any tips to be always happy and loved in a relationship like you guys? First of all, it's a myth, okay, to always be happy in a relationship. I don't think it's practically possible. And I feel like if you are always happy in a relationship, that might, like, alavukku meerina amardamam nanja is one of the most truest statements ever made. So even happiness, so good moments, அது கண்டினியூஸாக நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா ஒன்று பியாண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதோட அருமை தெரியாமல் போயிடும், இல்லைனா அது ஒரு மாதிரி திகட்ட ஆரம்பிச்சிடும் நான் நினைக்கிறேன். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ராகவ் and I, we have misunderstandings obviously, but I feel like அது மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு கூப்பிடுறது கூட ஒரு மாதிரி அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ஸ்டாக இருக்கும். But it's mostly like disagreements. There are some topics where obviously two different people. He was born and brought up in a different surrounding. I was born and brought up in a different surrounding. He's comes from a different place of work. He has different experiences every day. My work is different. I have different experiences every day. So our opinions and views about all topics don't necessarily need to be the same all the time. Of course, sometimes about some things he'll have a different perspective, I'll have a different perspective. Similarly, our preferences will be different. எனக்கு சில விஷயங்கள் பிடிக்கலாம், அவருக்கு சில விஷயங்கள் பிடிக்கலாம். But it's about, like, finding that space, finding that middle ground where you can kind of like agree to disagree. Though இது வந்து எவ்வளோ diplomatic-ஆ நான் சொல்கிறேனோ, it doesn't always have to be like that. Sometimes it does get a little dramatic and a little interesting or something like that. But I think at the end of the day, when you are confident about somebody's intentions, I think it tends to make things a lot easier, because அப்போது அந்த மோமெண்ட்டில் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுமே தவிர அந்த இன்டென்ஷன் அதை பற்றி யோசிக்கிறது அந்த மாதிரி லெவலுக்கு நீங்கள் போகாமல் இருப்பீங்க. அதுவே வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து எலிவேட் பண்ணாமல் ஒரு ஸ்டேபிளான லெவல்லையே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இதில் பெருசாக கிப்புன்னு ஒன்றும் இல்லை. பட் ஐ ஃபீல் தட் distractions work really well. So sometimes if this doesn't even have to be with just your partner, it can be in your workspace, it can be with anybody or anything in life. Like இப்போ கிச்சனில் பால் பொங்கிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன், திடீர்னு அதுவே எனக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவோம். ஐயோ, நான் பார்த்துட்டு இருந்தேனே, இப்படி திரும்புறதுக்குள்ளே பால் பொங்கிடுச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, சம்டைம்ஸ் அது வந்து ரொம்ப ஸ்டிமுலேட் பண்ணலைன்னா அது அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு இமீடியட்டாக தொடச்சிடுறது. அந்த கரை வந்து ஸ்டிக் ஆகி அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப தேக்க வேணாம் அப்படின்லாம் இமீடியட்டாக தொடச்சி அதை க்ளீன் பண்ணிடுவேன். பட் சம்டைம்ஸ் இஃப் ஐம் ஆல்ரெடி ஹேவிங் அ வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டே, அந்த சின்ன பால் பொங்குறது கூட எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் மாதிரி ஃபீல் ஆகும். அப்போது ஐல் டேக் அ பிரேக். அது என்ன ஹார்ட் வேணால் ஆகட்டும், அது அந்த ஸ்டவ் என்ன வேணால் ஆகட்டும், எனக்கு வந்து ஒரு பிரேக் தேவைப்படுது அப்படின்னா நான் அது அப்படியே போட்டுட்டு நான் போய் வேறு ஏதாவது எனக்கு பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டியோ இல்லை துணி மடிக்கிறதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் திரும்ப வந்தேன்னா I'll have a better capacity to handle that. So you can't always control your surroundings, you can't always control your partner, you can't always control the people around you, but what you can try to control is how you react to that situation, is how you feel in that particular situation, or to make sure that the environment around you is not stressed all the time. Like இப்போ என்னைக்காவது ஒரு நாள் பால் பொங்கும்போது தான் எனக்கு அவ்வளோ ஸ்டிமுலேட் ஆகும். ஆனால் டெய்லி அப்படி இருக்கிற மாதிரி என் லைஃப்பை நான் வச்சுக்காமல் ஒரு அளவுக்கு அதை நீட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன்னா, அப்போ நான் அந்த சினாரியோக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேங்கிறத நான் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணேன்னா தட்ஸ் அ கிரேட் டிப் டு ஃபாலோ, ஐ திங்க். ஸோ மற்றவங்களுக்கு
நமக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பட் நாமளையே கொஞ்சம் பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டு சரி ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுவோம், கீழே கொஞ்சம் நேரம் வாக் பண்ணிட்டு வந்தோம், ஏதாவது ஒன்று பண்ணோன்னா நம்ம ஒரு பெட்டர் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் இருப்போம்னா நாம் அதை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டாப்பிக்கை அப்ரோச் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். திஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஒர்க் வித் பார்ட்னர்ஸ் as well, but it works in general also. Dheeraseelan, hi sis, share your favorite shop for your western outfits. How will you choose the shop? Actually, I'm very poor at this, okay? Because I am not a big shopper for western outfits or something like that. Because நான் நடுவில் அந்த தமிழும் சரஸ்வதியும் பண்ணும்போது ரொம்ப சாரீஸ் சல்வார்ஸ் அந்த சரஸ்வதி கேரக்டராகவே இருந்து இந்த வெஸ்டர்ன் அவுட்ஃபிட்ஸ் மேலே அந்த ஒரு இதுவே இல்லாமல் இருந்தேன். இப்போ ரீசெண்டாக லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ பாட் இட் ஆன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் மும்பை இப்போ 500 rupees. ஸோ இது வந்து எங்கள் மாமியார் கூட நீ கேட்டாங்க நல்லா இருக்கு and then I said do you remember when we went to Mumbai we got it அப்படின்ட்டு. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரேண்டம் ஸ்பாட்டிங் wherever you see you can just pick it up அப்படின்ட்டு. பட் if there is a shop like இப்போ எனக்கு ஒரு requirement இருக்குது நான் போய் ஏதாவது ஒன்று வாங்கணும்னா I feel like west side is something that I'm very fond of, at least in their jeans and like their tops and all are not too expensive. It's in one average decent price range I feel, and that works. My mother-in-law goes to Lifestyle a lot and she always tells me anga nalla irukum, but that's again collective நிறைய brands அங்கே இருக்கும். Pantaloons sometimes போவேன், அங்கே வந்து things கிடைக்கும். And mostly I feel like if it's like some sort of t-shirts or just like track pants or something like that, நான் மிந்த்ராவில் கூட சும்மா சர்ச் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அது வந்து எனக்கு ஒரு டெய்லி ஆக்டிவிட்டி. லைக் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் எனக்கு போர் அடிக்குது, எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல, ஷூட்டில் வெயிட் பண்ணிருக்கேன்னா நான் போய் மிந்த்ரா நைக்காலாம் நோண்டுவேன். ஸோ அதில் ஏதாவது ஒன்று கிடச்சிருந்தா கார்ட்டில் போட்டு வைப்பேன். என்றைக்கு அதில் சேலோ டிஸ்கவுண்ட்டோ வருதோ அப்போ வாங்கிப்பேன் அந்த மாதிரி. ஸோ யா, தட்ஸ் மை ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், ஓ மை காட், திஸ் இஸ் அ பிக் ஒன். தேஜஸ்வினி ஜி முராரி. Hi Nakshu Akka, you've truly been a positive influence. I generally watch your content for the values you share, like spending quality time with your family, being mindful of finances, eating healthy, etc. My question to you is, what is important life or what is one important life or financial advice you will give to people in their 20s, boys/girls? Okay, let me answer one by one because the next sentence reads and my second question. So let me finish this. So for someone in their 20s, like my brother-in-law is in his 20s right now, and I keep telling him the same thing as well. Like, you know, na college padikkumbodho illa na kolandaiya irukumbodho, there was this common like thing that I saw amongst my peers as well, which was, this is the time to enjoy life. This is the time that you make memories, and this is the time that, you do whatever, like, go out, have fun and all of that. Idhaan the valiba vayasu abdingra madri. Yes, I'm not denying that, but that's throughout life. Whether you're in your 50s, your 60s, or whatever it is, this is the time in life for you to live your life, enjoy your life, do things you want to. அந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் in your 20s, I feel like that is a great investment period in your life. Investment in both, I'm not saying gold, land, stock market or something like that, is a great period to invest in yourself. So be it life advice or financial advice, the advice would be the same. Invest in yourself. So invest in your future, if that means studying more, if that means working harder, if that means like taking more effort to find a dream job, find a dream educational course, or finding whatever that works for you, taking that extra step to actually do that and figure out your future. So maybe invest in that direction. Similarly, invest in your health. Start eating right and start working out if possible, especially girls, if you can. Please do start strength training in your 20s as well, and do that. Get to know your parents. Like, I feel like maybe நம்மளோட பாட்டி காலத்துலலாம் 16-17 வயசுலேயே குழந்தை பெற்றுப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட பசங்களுக்கு 20 வயசு ஆகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு 36-40 வயசு தான் ஆகும். இப்போ எல்லாருமே அவங்களோட 30s குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்கன்னா, by the time that 30s பெற்றுக்கிட்ட குழந்தை becomes 20, the parent is already in their 50s. So the clock is running, time is ticking. So அதனால spend as much time as you can with your family and try to find a balance in life. Finding that balance, if you're able to do it in your 20s itself, there's nothing better. The rest of your life flows really well. So even in terms of your finances, find that balance. Craft your life in a way that, your savings and your investments takes that forefront, and then expenses and experiences and, whatever you want to indulge in, indulgences and all, take a back seat after the first two.
And even in terms of life, make sure that heading in the right direction is your priority, and not like, oh, we make mistakes now, we can indulge in habits now, we can do things now and then focus on life later. இப்போ the ஜாலியாக இருக்கிற வயசு life will follow throughனா இல்லை, ஜாலியாக இருக்கிறது லைஃப் லாங் ஜாலியாக இருக்கலாம். அண்ட் சீரியஸாக சில விஷயங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறதும் 20ஸ்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணும். இன்ஃபேக்ட் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா டீனேஜ்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணும், பட் அட்லீஸ்ட் 20ஸ்ல இருக்கும் போதாவது வில் இன்கல்கேட் தட் ஹேபிட். செகண்ட் கொஸ்டின், அக்கார்டிங் டு யூ வாட் டஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் மீன்? ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு ஷேர். ஓகே, கான்ஃபிடென்ஸ் மீன், அது ஒரு கொஸ்டின். ஸோ அதனால் ஃபார் மீ லிட்டரலி அதை படித்த உடனே வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் இஸ் பீயிங் கம்ஃபர்டபுள். நீங்கள் ஒரு இடத்துல கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி கான்ஃபிடென்ட். நீங்கள் ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி கான்ஃபிடென்ட். நீங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு, ஒரு எக்ஸாமுக்கோ என்னவோ, நீங்கள் அந்த எக்ஸாமுக்கு நல்லா படித்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி கான்ஃபிடென்ட். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பீயிங் கம்ஃபர்டபுள் டு பி கான்ஃபிடென்ட். ஸோ இஃப் யூர் ஃபீலிங் அண்டர் கான்ஃபிடென்ட் இன் வாட் எவர் இட் இஸ், first try to comfort yourself. You might end up feeling confident. I also want to share why you've been such a positive influence for me. Sometimes even though we know certain things, we tend to overlook them and start living based on what others might think or say. But watching your videos, hearing your values has really helped me to reflect on my own thoughts and choices. For example, you once said something that stuck with me: just mix and match as you wish and flaunt it confidently. It reminded me that at the end of the day, it's our choice what we eat, what we wear, how we express ourselves. That thought has stayed with me and made a big difference. Wow, I'm so happy. Just give me 1 second, please. Do you hear the bell? Sorry. Did you hear the bell? I didn't hear the bell. I just got a message saying someone was waiting at my door and they were like, are you at home? But I never heard the bell. They're saying they rang the bell twice. I think I was so involved in answering the question, I didn't even hear the bell. But anyways, thank you. I'm so happy. And that's really like, you know, if anybody can pick up something from my channel or pick up something from what I say, that would be what I want them to pick up, because we are such a stimulated generation. Like, எனக்கு இந்த வார்த்தை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னைக்கு, பட் லைக் நம்மளை சுற்றி எல்லாமே நம்மளை ஒரு விதத்தில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் பண்ணுவோம். இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு டேக்லைன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. இப்போது உங்களுக்கு ஒரு 10 இன்ஃப்ளூயன்சஸ் தெரியும்னா அவங்க மட்டும்தான் உங்கள் வாழ்க்கையை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்றது கிடையவே கிடையாது. Everybody in your life, everything in life, every furniture around you, every wall around you will somehow influence you in some way or the other. And I think the biggest learning in life, the biggest lesson in life is to understand that first, this sentence first, and then navigate yourself through all these influences. You should be in control of your life, right? You should be the one deciding things for yourself, and you should be the one navigating your life and choosing how you live it. So it's all about, I'm not saying that அதுக்காக எந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸோட பேச்சையே கேட்காம நான் ஏன் பாட்டுக்கு இருப்பேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஆனால் எந்த விஷயத்துக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும்போது அது எவ்வளோ தூரம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகணும், இது எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். அந்த ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கணுங்கிறது தான் எப்போவுமே என்னோட ஆசை. நீங்கள் சொன்னதுலேயும் எனக்கு அதுதான் புரிஞ்சுது, அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் we have Soundarya Ramesh. Hi Nakshu Akka, virtual hugs to you. How do you manage when life is hard, but you just cannot pause and take a break? Like you're running in a race for a long time and now your legs are tired, but you can't stop and someone is pushing you from the back. I will stop and fall. If I'm running a race and my legs are really tired, I will stop running that race. And if someone is pushing me from the back, I will fall. நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லை, லைக் யூ ஹாவ் டு கைண்ட் ஆஃப் லைக் டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் யுவர் லைஃப் அப்படின்ட்டு. யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஹவு மச் யூ டேக் கண்ட்ரோல். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தட் மேக்ஸ் சென்ஸ் ஆர் இஃப் ஐம் ஜஸ்ட் கன்ஃபியூசிங் யூ கைஸ். பட் அந்த ரேஸ் நான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன்னா, ஓடுறதே என்னோட ஒரு வேலை, என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே இருக்கட்டுமே, நான் ஓடுவேன். நான் எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ ஓடுவேன். இப்போது நிறுத்த முடியுங்கிறதுக்காக லேசியாக ஆரம்பித்த உடனே நிறுத்துறது, இல்லை சும்மா அப்படின்னு நிறுத்துறது அப்படி இல்லாமல் என்னோடய ஃபுல் எஃபர்ட் கொடுத்து 100% இல்லை 1000% என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஓடுவேன். ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் என் லெக்ஸ் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்குன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகும். லைக் ஜென்யூவனாக என் கால்களால் ஓட முடியலன்னு தெரிகிற அந்த செகண்ட் என்னோடய ப்ரையாரிட்டி என் கால் தான்.
என் ப்ரையாரிட்டி அந்த ரேஸாக இருக்காது. ஸோ என் ப்ரையாரிட்டி என் காலால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்காக ஓடி இருக்கு. இப்போ அந்த காலால் ஓட முடியலன்னா நான் நின்றுடுவேன். பிகாஸ் அதுதான் என்னால் பண்ண முடியும், என்னோட கண்ட்ரோல். என் காலை பார்த்துக்க வேண்டியது தான் என்னோட முதல் பொறுப்பு. ஸோ அதனால நான் நிற்பேன். ஆனால் நான் நிற்கிறது தான் என் கண்ட்ரோல். பின்னாடியிலேருந்து யாராவது ஒருத்தங்க என்னை தள்ளுறாங்கன்னா அது அவங்க சாய்ஸ், அவங்க கண்ட்ரோல். ஸோ ஐ விஷ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெட்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவங்க மேலேயே. ஸோ தட் அவங்க என்னோட ரேஸில் இன்வால்வ் ஆகாமல், இப்போ நான் நின்றுட்டேன்ல, அவங்க வேணும்னா அந்த ரேஸை ஓடி அவங்க ஜெயிக்கலாம், இல்லை அவங்க கொஞ்சம் ப்ராக்ரெஸ்ஸாவது பண்ணலாம் அந்த ரேஸில், இல்லை அவங்களுக்கும் பிரேக் வேணும்னா அவங்க நின்றுக்கலாம், அவங்களும் டயர்டாக இருந்தாங்கன்னா. ஆனால் அவங்க டயர்டாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, ப்ராக்ரெஸ் ஆகலைனா கூட பரவாயில்ல, அந்த ரேஸில் ஜெயிக்கலைனா கூட பரவாயில்ல, இவ்வளோ தள்ளி விட்டால் போதும் அப்படின்னு அவங்க தள்ளுறாங்கன்னா நான் பரவாயில்லன்னு விழுந்துருவேன். இப்போது அந்த ஃபுல் ரேஸுமே மைண்டில் வந்துட்டு, ஐயோ என் பின்னாடி இவங்க ஓடுறாங்களே, இவங்க என்னை தள்ளுறாங்களே, இவங்க என்னை தள்ளிடுவாங்களோ இல்லை தள்ளாமல் இருப்பாங்களோ அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே அந்த ரேஸை ஓடினேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ரேஸை ஓடும்போது நான் என்ஜாய் பண்ண மாட்டேன். மேபி அந்த ரேஸை ஓடும்போது சுற்றி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ்லாம் இருக்கலாம், இல்லைன்னா நானே அனலைஸ் பண்ணி ஓடலாம். நம்ம இந்த ஸ்பீடில் ஓடுறோமே, நம்மளால் இவ்வளோ ஓட முடியும்னே நமக்கு தெரியாதே, சரி இன்னும் எவ்வளோ ஓடுவோம், இதை நம்ம முடிப்போமா அப்படின்னு நான் என் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். அந்த ரேஸ் முழுக்க நான் அவங்கள மேலே யோசிச்சு அப்புறம் நிற்கும் போதும் இவங்களை நம்ம தள்ளுவாங்களோ தள்ள மாட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு 2-3 ஸ்டெப் நான் ஓடுவேன்ல, இல்லை ஓடாமல் இருப்பேன்ல, அதை கூட அவங்க மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். நான் நிற்பேன், அவங்க தள்ளி விடட்டும், தள்ளி விட்டதுக்கப்புறம் விழுந்தேன்னா ஓகே, கம்மியாக அடிபட்டுச்சுன்னா எழுந்து மறுபடியும் ஓடுவேன். ரொம்ப அடிபட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரம் தரையிலேயே படுத்துட்டு எப்போ எழுந்துக்க முடியுதோ அப்போ எழுந்து ஓடுவேன். அவ்வளோதான். நீங்கள் கொடுத்த அந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் இப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணுவேன். இதே மாதிரி தான் லைஃப்லேயும் எல்லா சிச்சுவேஷன்ஸ்லேயும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓடுவேன், முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். சம்டைம்ஸ் when it gets really hard இந்த ரேஸில் நிறுத்துகிற மாதிரி நான் நல்லா அழுவேன். இது ரீசெண்டாக ஒருத்தங்க என்ன கேட்டாங்க, நீங்கள் ரொம்ப சிரிக்கிறீங்களே, நீங்கள் நல்லா அழுவீங்கல்ல. சரி ஆமாம், நான் நல்லா அழுவேன். ஏதாவது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்போது நல்லா அழுவேன். எனக்கு அழுறதுல ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை, அழுவேன், நல்லா அழுவேன். எனக்கு என்ன நினச்சி ரொம்ப பாவப்பட்டுலாம் அழுவேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும், லைஃப் கோஸ் ஆன்ங்க எனக்கு. ஆனால் அதில் கூட ஐ ஃபீல் லைக் இந்த யூடியூப் சேனல் கீப்ஸ் மீ ரியலி அப் அண்ட் அபவுட். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ என்ன நானே தானே பார்த்துட்ருக்கேன் இப்போது. ஸோ அப்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேமராவை பார்த்து நான் பேசுகிறேன் இல்லைங்களா, இதில் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன் இருக்கும், அந்த சின்ன ஸ்க்ரீனில் நான் தான் தெரிவேன். ஸோ நிறைய தடவை இந்த வீடியோஸ் பண்ணும்போது இப்போ தான் எனக்கு தோணுது, நான் என்னை பார்த்தே சிரிச்சிட்டு இருக்கேன். அப்போ எனக்கு நான் இந்த கேமராவில் பார்க்குறேன், அந்த பொண்ணு ரொம்ப பிடிக்கும். அது ஐ மீன் நான் என்னையே சொல்லிக்கிறேன், இஃப் ஐ ஹாவ் டு டேக் அ தேர்ட் பர்சன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், நான் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு, அதனால் எனக்கு இந்த பொண்ணு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த பொண்ணுக்காக நான் என்ன வேணால் பண்ணுவேன் லிட்ரலி. ஸோ நக்ஷத்ரா நாகேஷ் will do anything. So she'll always be happy and secure because she'll fight for herself and she'll be there for herself. She'll protect herself and she'll be okay. So in the race la vilundalum I'll pick myself up. That's my thing. I always know that I'll pick myself up and I won't give up. I'll be there for myself. So maybe that's a confidence. Did I confuse you guys? Did I bore you guys? Are you not liking these answers? I don't know. அடுத்ததா ஸ்ரீநிதி கஜேந்திரன், why didn't you enter cine field? And is there any specific reason? I believe I am in the cinema industry. Actually அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. I've hosted several cinema events, cinema awards, interviewed so many actors, directors, everybody, and I feel like I was a part of the cinema field and I feel like I still am. I feel like we're all, but as audiences also a part of the cinema field. But if you're specifically asking me why I didn't act in movies, I did do a few movies here and there. But if you're asking me why I didn't act as a heroine in a movie or something like that, I did do that as well. I acted in 2 films that I don't think anybody knows about because they never released. But I did do it because those 2 films I liked and I did. மற்றபடி as a heroine I'm saying, மற்றபடி நிறைய படங்கள் சின்னதாக பண்ணி அதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. அதை தாண்டி there was no specific reason to do or not to do. Maybe I didn't know how to network myself there, how to, make sure I reach a director's vision when he's trying to cast for his film, his or her film. அது எனக்கு தெரியல.
And also maybe I was pretty very happy with television as well. நான் ஒர்க் பண்ணல டெலிவிஷனில் யார் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணேனோ ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒர்க் பண்ணேன். ஐ வாஸ் பிஸி, ஐ வாஸ் ஃபினான்ஷியலி எமோஷ்னலி வெரி செக்யூர் இன் டெலிவிஷன். ஸோ ஐ டென்ட் ரியலி மேபி லெவல் அப் ஆர் ஸ்டெப் அப் அண்ட் ஆக்சுவலி டூ வாட் வாஸ் நீடட் டு கெட் காஸ்டட் இன் அ ஃபில்ம். இப்போ கூட ஐ டோன்ட் டூ எனிதிங் டு கெட் காஸ்டட் இன் எனிதிங். லைக் I don't know. And the vidathila I leave it too much to destiny also sometimes, where I'm like, if it has to come, it'll come. If it should not come, it won't come. And the madri. So there's no specific reason as such to not enter it or to enter it. To enter it was, to enter anything, including YouTube, was because I love doing this. அது ஏன் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு எதுவும் தெரியாது. பட் ஐ லவ் டூயிங் திஸ். ஸோ அதனால ஐ வுட் என்டர். வை ஐ வுட் நாட் என்டர், ஐ டோன்ட் ஹாவ் அன் ஆன்சர் ஃபார் தட் ஆக்சுவலி. அடுத்ததா அமல் ஜைனா. ஹவு டு ஹைட் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வித் ஒன் மேக்கப் ப்ராடக்ட் அண்ட் டாட் சிசி கன்சீலர் பற்றி ரிவ்யூ கொடுப்பீங்களா? ஆர் டீஃபிட் ப்ளீஸ். ஐ டோன்ட் நோ வாட் டீஃபிட் இஸ். டாட் சிசி கன்சீலர் வந்து என்கிட்ட இல்லை. கலர் கரெக்ஷன் கன்சீலர்னு நினைக்கிறேன். அது என்கிட்ட அது இல்லை. ஸோ அதை பற்றி ரிவ்யூ சொல்லவும் எனக்கு தெரியல. டாட் வந்து இந்தியாவில் அவைலபிளும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவைலபிளாக இருந்தாலும் அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். இப்போ நான் இருக்கிற ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனில் மேக்கப்க்கு அவ்வளோ செலவு பண்ணுற நிலமையில நான் இல்லை, ஈவன் இஃப் இட்ஸ் ஃபார் அ வீடியோ. ஸோ யாராவது எனக்கு அது ப்ரொமோஷனுக்கு அனுப்புனாங்களோ இல்லை ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக அதை பற்றி ரிவ்யூ சொல்கிறேன். பட் மற்றபடி என்னால் அது வாங்க முடியாது இப்போது. ஹவு டு ஹைட் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வித் ஒன் மேக்கப் ப்ராடக்ட்னா மேபி ஃபைண்ட் அ கன்சீலர் that is maybe one shade lighter than yours, and you can probably cover it to an extent that the dark circles ரொம்ப அழுத்தமாக தெரியாமல் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் வெறும் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுலாம் கவர் பண்ண முடியாதுங்க. ப்ராப்பராக மேட்ச் பண்ணும், ஈவனாக மேட்ச் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ப்ரைமர், அண்டர் ஐ ப்ரைமர் போட்டு ஒரு கலர் கரெக்டர் போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு நல்ல கன்சீலர் போட்டிங்கன்னா ஆகலாம். பட் அதுவே 3 ப்ராடக்ட் தாண்டி ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. இருந்தாலும் அதை பற்றி எனக்கு தெரியல. அண்ட் மோர் தென் தேட் எனக்கு அந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்ஸ் மேக்கப்பில் ஒன்றும் ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். லைக் வந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்லேயே எல்லாம் ஆகிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் மேக்கப் அப்படி அப்ரோச்சே பண்ண மாட்டேன். எனக்கு நிறைய ப்ராடக்ட் போடணும், 1 மணி நேரம் உட்காந்து போட்டால் கூட அந்த லுக்கு வந்து ஃபைனலாக நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி வந்துடுச்சா அது எனக்கு போதும். ஸோ எனக்கு இந்த ஷார்ட்கட்ஸில் ஐம் நாட் வெரி கீன் ஆன் இட். ஸோ இதை பற்றி எனக்கு தெரியல, சாரி. அடுத்ததாக கௌஷிக் கிரிஷ். ஹாய் நக்ஷு, விச் இஸ் யுவர் ஆல் டைம் ஃபேவரட் மூமெண்ட் விச் வில் பி ரிமெம்பர்ட் ஃபார் எவர் and the day you want to recreate? I'm thinking about the day I want to recreate, by the way. So I'm just thinking எது வந்து நான் recreate பண்ணுவேன். ஆக்சுவலி என் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் எங்கள் மாமியாருக்கு வந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே, லைக் ஆஸ் அ மதர் இன் லா ஹர் ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே, அதுக்கு வந்து நாங்கள் எல்லாருமே கொடைக்கானல் போயிருந்தோம். லைக் என் ஃபேமிலி, ஃபுல் ஃபேமிலி, லைக் என் மாமா மாமி எல்லாரும், என் மாமனார் சைட்லேருந்து அவங்களோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் ஃபேமிலி எல்லாருமே போயிருந்தோம். அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஒன் டே, இட் வாஸ் லைக் அ ட்ரிப். ஒரு 2-3 நாள் கொடைக்கானல்ல இருந்து வந்தோம். லைக் ஒரு வீடு எடுத்து அங்கே தங்கி அந்த மாதிரி எல்லாம். இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா, இஃப் ஐ குட் கோ பேக் டு தட் டே, லைக் கண்ணை மூடி அந்த நாளுக்கு போயிட்டு வந்தனாலே எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அதுதான் எனக்கு வந்து லைஃபோட அந்த கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நான் ஒன்றும் அவ்வளோ வாழலை, ஐ ஸ்டில் ஹாவ் அ லாங் வே டு கோ. ஸோ திஸ் கோல்டன் பீரியட் குட் சேஞ்ச், பட் ரைட் நவ் அது கோல்டன் இல்லை, அது என்னோட டைமண்ட் பீரியட்னா தோஸ் டேஸ் இன் கொடைக்கானல் ஐ வுட் லைக் டு சே. So far in my life, I want to recreate, and if I could just go back, and if I had a chance to rewind that much, there are so many things I would redo. Like, yeah. Yeah. There is one medical checkup that I would have done. Not for myself, but நான் சொல்கிறேன்ல, என்னோடய ஃபேமிலியில் ஒருத்தங்க வந்து like frequently we're doing these hospital visits and everything because someone's battling something. So I feel like ஒரு 3 years back
திரும்ப போகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிச்சின்னா அப்போவே எடுக்க வேண்டிய டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்போவே என்ன கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை உடனே சரி பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி இப்போ இருக்கிற அந்த நிலைமையில் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. அண்ட் இப்போ அவங்கள போய் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்க்கும்போதும் நாங்கள் வந்து சொல்லுவோம், நம்ம கொடைக்கானல் போனது ஞாபகம் இருக்கா, கொடைக்கானல் போனது ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் அந்த கேள்வி கேட்டதுமே நான் அந்த கொடைக்கானல் சொன்னேன். இதை பற்றி பேச வேணாமேன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு டே ரீக்ரியேட் பண்ணலான்னு நான் யோசிச்சேங்க. பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே மைண்டுக்கு வரமாட்டேங்குது ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு. ரீக்ரியேட் தட் ஃபார் த ரீசன் தட் இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் அந்த டைமுக்கு போனேன்னா வேறு ஏதாவது மாற்ற முடியும்ல, அந்த மாதிரி. அடுத்ததான் என்னோடய ஃபேவரட் ஆல் டைம் ஃபேவரட் மூமெண்ட். இப்போ டக்குன்னு எனக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது, ஆல் டைம் ஃபேவரட் மூமெண்ட் என்னென்னா, இந்த வீடு வந்து நாங்கள் ரெனோவேட் இப்போ நானும் என் ஹஸ்பண்டும் தங்கிட்டு இருக்க இந்த ஃப்ளாட்டை வந்து நாங்கள் ரெனோவேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பிஃபோர் வி மூவ்ட் இன். சும்மா இந்த டோருக்கு பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சு அந்த மாதிரி சில ரெனோவேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த ரெனோவேஷன் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் இந்த வீட்டுக்கு டெய்லி இல்லை, முடிஞ்சப்பெல்லாம் வருவேன். இது இங்கே வேணும், அது அங்கே வேணும், அதெல்லாம் சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். அப்போது நிறைய தடவை இந்த ஃப்ளாட்குள்ளே வந்திருக்கேன், எதுவுமே எனக்கு புதுசாக தெரிஞ்சதில்லை. ஆனால் இந்த டோருக்கு ஒரு லாக் போட்டாங்க. அந்த லாக்கில் வந்து ஒரு 3 சாவி கொடுப்பாங்கல்ல, அந்த 3 சாவியில் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து 3 கீ செயின் வாங்கி அந்த கீ செயினில் நாக்ஸ் ரேக்ஸ் எங்கள் 2 பேரோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 லெட்டர்ஸ் சேர்த்து லைக் ஒரு மாதிரி அதை க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஒரு கீ செயினை கஸ்டமைஸ்டாக வாங்கி அந்த கீ செயினில் இந்த வீட்டு டோரோட சாவியை போட்டு எனக்கு வந்து அது கொடுத்தாரு கையில். அது வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக he went on his knees and all and gave it to me in this hall right here. அப்போ இந்த வீட்டில் ஃபர்னிச்சரே கிடையாது, வெறும் செவரு பெயிண்ட் எல்லாம் அடித்து ஒரு மாதிரி டோரெல்லாம் போட்டு பூட்டெல்லாம் போட்டாச்சு. அந்த நிலைமையில் இருக்கும்போது எனக்கு கையில் அந்த சாவியை கொடுத்தாரு. அவர் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு ப்ரொப்போஸ் பண்ண மோமெண்ட்டை விட அந்த மோமெண்ட் தான் லைக் எனக்கு இந்த தாலி கட்டினாங்கல்ல, அப்போ கூட வி ஆர் மேரிட் லைக் எனக்கு அது கூட ஒரு பெரிய அஃப்கோர்ஸ் அந்த மோமெண்ட் வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாலாம் இருந்தது, அது வேறு. ஆனால் அந்த மோமெண்ட்டே வந்து தூக்கி சாப்பிட்ட ஒரு மோமெண்ட்னா இதுன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் அப்போ எங்கள் பேர் போட்ட சாவி அது அவர்கிட்ட ஒரு காப்பி இருக்கும், என்கிட்ட ஒரு காப்பி இருக்கும். இது எங்கள் வீடு, இந்த வீடை இப்போ பூட்டிட்டோன்னா அவர் திறக்கலாம் இல்லை நான் திறக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்கும்ல. அண்ட் இதெல்லாம் எங்களுது, இந்த வீட்டுக்குள்ளே லைக் அப்போ வந்து திருட்டுத்தனமாக போய் எங்கேயாவது மீட் பண்ணுறது, இல்லைன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒரு டேட்டுக்கு போய் இப்போ அந்த ரெஸ்டாரண்ட் எங்களுதுன்னு சொல்ல முடியுமா, இல்லை நாங்கள் ஒரு ரோட்டில் நடந்து போனோம்னா அந்த ரோடு எங்களுதுன்னு சொல்ல முடியுமா. இப்போ அவர் எங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு, நான் அவங்க அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போனேன், நான் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறேன், அந்த ஒரு ஃபீலிங்கில் தானே இருந்திருப்போம் அவ்வளோ நாள். ஆனால் இங்கே இது எங்களுது, இது யாருது, இது எங்களுது அப்படிங்கிற மாதிரி திரும்ப 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 ஐ ரிமெம்பர் இந்த 3 படத்தில் ஒரு சீன் வரும், இது நம்ம கல்யாணம், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நைட் அப்படிங்கிற மாதிரி இது நம்ம வீடு, லைக் இது நம்ம செவரு, நம்ம ஹால், நம்ம இது அது இட் டசன்ட் மேட்டர் உங்களுக்கு இந்த வீடு சொந்த வீடா, இது வாடகை வீடா, இந்த வீடு எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது, அதெல்லாம் மேட்டர் கிடையாது. பட் நீங்களும் உங்களோட பார்ட்னர், உங்கள் லைஃப் பார்ட்னரும் ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க, அது உங்களுதுன்னு டிசைட் ஆகிடுச்சு. அந்த கதவை திறக்கிற அந்த ஒரு பவரே உங்களுக்கும் அவருக்கும் மட்டும்தான் இருக்குன்ற ஒரு மோமெண்ட் இருக்குல்ல. ஐ திங்க் என் லைஃப்பில் அது ஒரு ஃபேவரட் மோமெண்ட். எவ்வளோ இந்த Q&A எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது தெரியுங்களா. பிகாஸ் இதெல்லாம் நானே இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிறேன், எனக்கு அந்த மோமெண்ட் எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக இருந்ததுன்னு இப்போ நான் போய் ராகவ்கிட்ட சொல்லுவேன். என்னால் நம்பவே முடியல, நான் அதுதான் இந்த குவெஸ்டனுக்கு ஆன்சராக சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் நான் இதை பற்றி முன்னாடி யோசிச்சிருக்கேன், நீங்கள் கேட்டதுக்கப்புறம் நான் யோசித்து எனக்கு இதுதான் தோணுச்சு. வாவ், oh my god. Cute art world. What do you think about Big Boss season 9? Okay, I'll tell you something that maybe you might disagree with me or you might agree with me, okay? Don't think about Big Boss. That's my opinion. I'm not saying don't watch the show. I'm not saying don't follow the updates about the show. I'm not saying don't get entertained by the show. I watch it every day. I watch all episodes, and sometimes when I'm really bored, if I'm like cleaning something in my room, I'll even play the live and keep it running, and then I watch Big Boss that much. I'm a very fond viewer or audience of Big Boss, but I don't think about Big Boss. Of course, if like Raghav and I will discuss Big Boss, and maybe my mother-in-law, we'll all discuss like idu ipdi nanducha adu nanduchente.
But if you ask me in a larger group, like what do you think, do I have an opinion about it and everything, I will take a conscious decision to not think about it. பிக் பாஸோ இல்லை ஏதாவது நீங்கள் பார்க்குற சினிமாவோ இல்லை இந்த யூடியூப் வீடியோவோ எதுவாக வேணா இருக்கட்டுமே, யூ ஷுட் ஒன்லி ஹாய் மை ஹஸ்பண்ட் லைக் இன்னும் எவ்வளோ நேரம், லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ அதை பற்றி ரொம்ப யோசிக்கக்கூடாது. தட் ஷுடன்ட் கன்சியூம் யுவர் லைஃப். தட்ஸ் நாட் த பர்பஸ் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட். வி ஆர் நாட் லைக், இப்போ நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க, அங்கே வந்து டீச்சர் ஒரு பாடம் எடுக்கிறாங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் தேர் வித் த பர்பஸ் ஆஃப் லேர்னிங். ஸோ யூ வில் லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் டீச்சர் ஆர் சம்திங் லைக் தட். நீங்கள் ஒரு ப்ளே கிரவுண்டுக்கு போகிறீங்கன்னா யூ வில் ப்ளே தேர் பிகாஸ் யூ கோயிங் வித் த பர்பஸ் ஆஃப் பிளேயிங். சிமிலர்லி நீங்கள் டிவி பார்க்குறீங்கன்னா யூ ஆர் வியூவிங், யூ ஆர் வாட்சிங். ஸோ வாட்ச் இட், வியூ இட். இஃப் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து உங்களை ஒரு விஷயத்த பற்றி யோசிக்க வைக்குதுன்னா அதை பற்றி யோசிங்க. பட் அதை தாண்டி அந்த ஷோ எப்படி இருக்குது, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிக் பாஸ் மூலமாக there are some things that I have thought about, there are some things that I have corrected in myself, or there are some things that I have learned from Big Boss, how to be, how to not be, எல்லாமேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் மற்றபடி அந்த ஷோ ஓவராலாக எப்படி இருக்குது, இந்த வருஷ கண்டெஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, போன வருஷ கண்டெஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, இந்த கண்டெஸ்டன்ட் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறதுனால இதுதான் அவங்க, அந்த கண்டெஸ்டன்ட் அப்படி பிஹேவ் பண்ணுறதுனால அதுதான் அவங்க, இவங்க இப்படி பண்ணுறதுனால இவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க, இந்த வாரம் யார், அவ்வளோ வந்து ஒரு ஒரு ஓகே சாரி என்னோடய பேட்ரி ரிமைனிங்க்கு வருது. அவ்வளோ வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றி நாம் யோசிக்கிறது வேற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம யோசிக்காமல் இருக்கிற டைம் இல்லைங்களா? இப்போது 24 மணி நேரம் தான் இருக்குது. 24 மணி நேரத்தில் என்னோடய வாழ்க்கையை பற்றி, என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்கள பற்றி யோசிக்கிறதுக்கே எனக்கு 24 hours பத்தலை. என்னோடய வேலைகள்லாம் முடிக்கிறதுக்கே எனக்கு 24 hours பத்தலை. இதில் நான் பார்க்குற ஒரு ஷோவை பற்றி எக்ஸ்ட்ராவாக யோசிக்கிறதுக்கு நான் டைம் எடுக்க போகிறேன்னா அப்போது எக்ஸ்ட்ராவாக நான் பண்ணக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நான் பண்ணாமல் தானே எடுக்கிறேன். அதுதான் உண்மை. அது ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி. ஸோ my mic got disconnected. I think I have one more question now. Adoda this will be done. But I think avlo yosika koodadu. So I won't discuss it as well on social media because it's not my... Do I watch it? Yes, I watch everything. Even now after this I'll change, I'll do my night routine and then I'll go watch it. But I'm not going to think about it and I'm not going to discuss about it. Hey Nakshu, இது வந்து நிஷா ஹஜா. How about you starting a lipstick brand? I would love to. I don't know how to. I mean YouTube channel start பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். I would love to create a lipstick brand and I know I will do such a great job with it because I know the exact kind of formulas I will replicate, the exact kind of shades that I would get, and the kind of packaging that works so perfect, the amount of quantity that should be there. எல்லாத்த பற்றியும் I have opinions and எல்லாத்த பற்றியும் I have expert opinions and that expert is me because I'm such an avid user of a lipstick. Like I love lipstick. So I know I will do a great job if I could be involved in a lipstick brand, but I don't know how to start. If you know how to start a lipstick brand, educate me. I would love to start it. And when I start it, I will send you my first launches. Okay? But thank you so much. Literally, I had so much fun. That was so rejuvenating. Thank you. Virtual hugs unga ellarkume. It means the world to me that you take your time to watch my channel, and it means even more that you take the time to like type these questions. In case neenga unga question post panni அது இதில் பிக் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கேட்காதீங்க, ஷர்னியாக கேளுங்க. ஐம் கிடிங். பட் நோ, இட்ஸ் லிட்ரலி ஜஸ்ட் யூனோ கீப்பிங் இன் மைண்ட் த டியூரேஷன். இதுவே செம்ம லாங்காக இருந்திருக்கும். ஸோ அதனால we'll keep doing this. I really like you know, now I'm thinking right now that we should make this a monthly habit. So monthly we'll try to you know, post a question thing. Maybe we can do it every not first, maybe shall we do it every 15th of a month. Sharanya, idu please unga calendar la mark panni vechukonga. Monthly every 15th we'll put up like by November 15th let's do one. Okay, so we'll put up a poster, let's say 6 PM போடலாம். Okay, so 6 to 8 PM அது ஓப்பனாக வச்சுக்கலாம். அதில் நீங்கள் உங்கள் questions கேளுங்க. And I think we'll stick to 15 questions that Sharanya can give me. We'll try to answer 15. If it's taking too long, we'll reduce from the next month to 10.
So we'll keep it interesting, and then we'll answer those questions, and we'll have chats like this, okay? So thank you so much. Virtual hugs unga ellarkume ivlo dooram indha video paatadukku. I hope you thought it was interesting and I didn't bore you too much. But I love you guys, and I will see you soon in the next video. And thank you so much. I feel so good, and it's all because of this Q&A, okay? Bye.